The Alchemist. A Tale from Burma. Алхимик. Сказка из Бирмы. Once there was an old man in Burma who had a daughter. Жил-был в Бирме старик, у которого была дочь. He was very happy when she married a nice young man who came from a good family. Он был очень счастлив, когда она вышла замуж за хорошего молодого человека из хорошей семьи. At first, everything went well. But after a little while, there was a problem. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время возникла проблема. The young husband wanted to be an alchemist. He spent all his time trying to turn dirt into gold. Молодой муж хотел стать алхимиком. Он потратил все свое время, пытаясь превратить грязь в золото. He was sure that this way they could one day be rich without working. Night and day he dreamt of finding the secret of the alchemists. Он был уверен, что таким образом они смогут однажды разбогатеть, не работая. День и ночь ему снился сон о том, чтобы разгадать тайну алхимиков. He also spent a lot of money trying to find a way to make his dream come true. After some months like this, there was very little money. Он также потратил много денег, пытаясь найти способ воплотить свою мечту в реальность. После нескольких месяцев, подобных этому, денег было очень мало. The young wife decided to talk to her husband. Молодая жена решила поговорить с мужем. Husband, why don't you try to find a job? Trying to make us rich fast has left us with no money at all, She said to him one day. Муж, почему бы тебе не попытаться найти работу? Попытка быстро разбогатеть оставила нас совсем без денег, сказала она ему однажды. But can't you see that I'm very near to finding the secret? He replied. When I know how to turn dirt into gold, we'll be richer than you can ever imagine. Но разве ты не видишь, что я очень близок к тому, чтобы раскрыть секрет? Ответил он. Когда я научусь превращать грязь в золото, мы станем богаче, чем вы можете себе представить. Perhaps it was true that he was always very near to finding the secret, but he never found it. After many weeks, life became more and more difficult. Возможно, это правда, что он всегда был очень близок к разгадке секрета. Но он так и не нашел его. По прошествии многих недель жизнь становилась все труднее и труднее. Sometimes there were days when there was no money for food in the house. So the young wife went to talk to her father. Иногда бывали дни, когда в доме не было денег на еду. Тогда молодая жена пошла поговорить с отцом. The father was surprised to hear that his son-in-law wanted to be an alchemist. He asked to speak to the young man the next day. Отец был удивлен, услышав, что его зять хочет стать алхимиком. Он попросил разрешения поговорить с молодым человеком на следующий день. My daughter has told me about your plans. He said to his son-in-law. When I was young, I too wanted to be an alchemist. «Моя дочь рассказала мне о твоих планах», — сказал он зятю. «Когда я был молод, я тоже хотел стать алхимиком». The younger man was very happy. Here, at last, was someone who could understand his dream. Молодой человек был очень счастлив. Наконец-то нашелся кто-то,
кто смог понять его мечту. The father-in-law asked about the young man's work, and the two of them started talking about different ways of trying to turn dirt into gold. Тесть спросил о работе молодого человека, и они вдвоем заговорили о различных способах превращения грязи в золото. After 2 hours talking about the things that an alchemist must do, the old man jumped to his feet. После 2 часов разговора о том, что должен делать алхимик, старик вскочил на ноги. You've done everything that I did when I was a young man. He shouted. I'm sure you're very near to finding the great secret. «Ты сделал все, что я сделал в молодости!» — кричал он. «Я уверен, что вы очень близки к тому, чтобы разгадать великую тайну. But you need one more special thing to change dirt into gold. And I only learned about this a few days ago». Но чтобы превратить грязь в золото, нужна еще одна особая вещь, и я узнал об этом всего несколько дней назад. One more special thing. Asked the son-in-law. He found talking with the old man more and more interesting. Еще одна особенность? Спросил зять. Беседовать со стариком ему становилось все интереснее и интереснее. Yes, that's right. But I'm too old to do this job. He said. It's a lot of work, and I can't do it now. I can do it, father-in-law. Shouted the young man. Да, именно так. Но я слишком стар, чтобы выполнять эту работу, сказал он. Это большая работа, и я не могу справиться с ней сейчас. Я могу это сделать, тесть, закричал молодой человек. Perhaps you can, said the old man. His voice was suddenly quiet. Listen carefully. «Может быть, сможешь», — сказал старик. Его голос внезапно затих. «Слушай внимательно». The special thing is a silver powder that grows on the back of the leaves of the banana plant. This is a magic powder. Особенностью является серебряный порошок, который растет на обратной стороне листьев бананового растения. Это волшебный порошок. Magic powder? Asked the son-in-law. What do you mean? Listen. Replied the older man. To get this powder, you must plant bananas. Lots of bananas. Волшебный порошок? Спросил зять. Что ты имеешь в виду? Послушай, ответил старик. Чтобы получить этот порошок, нужно посадить бананы, много бананов. And you must plant them yourself. While you plant each banana seed, you must say special magic words. И вы должны посадить их сами. Когда вы сажаете каждое банановое семечко, вы должны произносить специальные волшебные слова. Then, when the plant grows, you'll see the magic silver powder on the leaves. How much magic powder do we need? The young man asked at once, very interestedly. Затем, когда растение вырастет, вы увидите волшебный серебряный порошок на листьях. Сколько нам нужно волшебного порошка? Сразу же спросил молодой человек с большим интересом. 1 kilogram. The old man replied. 1 kilogram? We'll need hundreds of banana plants for that. Yes. Said the old man. And that's why I can't do the work myself, I'm afraid. Килограмм. Ответил старик. 1 килограмм. Для этого нам понадобятся сотни банановых растений. Да.
ответил старик, и поэтому я боюсь, что сам не справлюсь. Don't worry. said the young man. I'll do it. And so the old man taught his son-in-law the magic words and gave him enough money to start planting the bananas. «Не волнуйся», — сказал молодой человек, — «я сделаю это». И вот старик научил своего зятя волшебным словам и дал ему достаточно денег, чтобы он начал сажать бананы. The next day, the young man bought a field. He planted the banana seeds, just as the old man told him to do. He quietly said the magic words, while each seed went into the ground. На следующий день молодой человек купил поле. Он посадил банановые семечки так, как велел ему старик. Он тихо произнес волшебное слово, в то время как каждое семечко ушло в землю. Each day, he looked carefully at the little plants. He made sure that there were no banana flies on them. Каждый день он внимательно разглядывал маленькие растения. Он позаботился о том, чтобы на них не было банановых мух. When the bananas came, he carefully took the silver powder off the banana leaves and put it into a special bag. The banana plants grew quickly, and the young man worked hard every day. Когда росли бананы, он осторожно снял серебряный порошок с банановых листьев и положил его в специальный пакет. Банановые растения росли быстро, и молодой человек усердно трудился каждый день. The only problem was that on each plant there was very little silver powder. So the young man had to buy more fields and plant more bananas. Проблема была только в том, что на каждом растении было очень мало серебряного порошка. Поэтому молодому человеку пришлось купить больше полей и посадить больше бананов. It took 7 years. But at last, the young man had 1 kilogram of silver powder. He ran to his father-in-law's house. I've got enough magic powder! He shouted. На это ушло 7 лет, но в конце концов у молодого человека появился килограмм серебряной пудры. Он побежал к дому тестя. «У меня достаточно волшебного порошка!» — закричал он. Wonderful. Replied the old man. Now I can show you how to turn dirt into gold. But first, your wife must come here. We need her too. «Замечательно», — ответил старик. «Теперь я покажу тебе, как превратить грязь в золото. Но сначала твоя жена должна приехать сюда, она нам тоже нужна». When she arrived, the old man asked his daughter, While your husband was getting the banana powder, what did you do with the bananas? Когда она пришла, старик спросил свою дочь, «Пока твой муж получал банановый порошок, что ты делала с бананами?» I sold them in the market. the daughter said. We've lived on that money for these 7 years. Did you save any money? Asked the father. Yes. She replied. «Я продала их на рынке», — сказала дочь. «Мы жили на эти деньги эти 7 лет. Ты сэкономил денег?» — спросил отец. «Да», — ответила она. Can I see it? Asked the old man. So his daughter hurried home and came back with 10 big bags. The old man opened them and saw that they were full of gold. «Можно мне посмотреть?» — спросил старик. Его дочь поспешила домой и вернулась с 10 большими мешками. Старик открыл их и увидел, что они полны золота. He took all the coins out of one of the bags and put them on the floor.
Then he took the banana powder and put it next to the gold. Он достал все монеты из одного из мешочков и положил их на пол. Затем он взял банановый порошок и положил его рядом с золотом. You see, He said, turning to his son-in-law. you've changed dirt into gold. So you are an alchemist in a way, after all. And what's more, you're now a very rich man. «Видишь?» — сказал он, поворачиваясь к своему зятю. «Ты превратил грязь в золото. Значит, ты все-таки в некотором роде алхимик. И более того, теперь ты очень богатый человек».